আজকে আপনাদের এমন একটা ইউনিক জায়গায় নিয়ে যাব যা আপনাদের তাক লাগিয়ে দেবে। মানুষের পেশেন্স অ্যান্ড প্যাশন কি পর্যায়ে পৌঁছলে এমন নিখুঁত এক শিল্পের সৃষ্টি করতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খোদ কলকাতার শহরের বুকেই এই অদ্ভুত গুণী মানুষের কর্মকাণ্ডের কারখানায় চলুন নিয়ে যাই আপনাদের। নানান জিনিস দেখা, শোনার, বোঝার রয়েছে, তাই ভিডিওটা কিন্তু একটু বড় হবে। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। আজকের ডেস্টিনেশন টাইনি টাউন। ছবিগুলো দেখে নিশ্চয়ই একদম অবাক হয়ে গেছেন যে কোথায় এলাম, তাও আবার কলকাতায়। একদম ঠিক, যে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি এরকমই একটা অদ্ভুত জায়গায়, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বাচ্চাদের জন্য প্রচুর গাড়ি, কার কালেকশন। আপনারা কালেক্টেবল হিসেবেও এখানে কার কিনতে পারেন। বড়দের যদি এরকম প্যাশন থাকে যে কার কালেক্টেবলস সংগ্রহ করা, তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে অবশ্যই আসতে পারবেন। আর ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে গেলেই পেয়ে যাবেন সেখানে লাইভ রেলওয়ে স্টেশনের মডেল, পুরো একদম ওয়ার্কিং কন্ডিশন, কিভাবে উনি বানালেন, কি ভাবছেন, কি দিয়ে বানালেন, ওনার ওয়ার্ক স্টেশন, প্রচুর ইনফরমেশন, নলেজ। মানে আমি এখানে আসার আগে যা জানতাম, ফিরছি প্রচুর ইনফরমেশন নিয়ে, যেটা আগে জানতাম না। সমস্ত ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন, এখানে আমি কথা বলে ভিডিওটাকে লং করছি না, ডিরেক্ট আপনাদেরকে নিয়ে যাই আমাদের আজকের ডেস্টিনেশন টাইনি টাউনে। চলুন। সাউথ কলকাতার সার্ভে পার্কের অমৃতা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে tinytown.in এর শোরুম। যারা গাড়ি ভালোবাসেন তাদের জন্য এটা একটা প্যারাডাইস। এই শপে ঢুকতেই চোখে পড়ল বিভিন্ন ধরনের টয় কার্স, কালেক্টেবলস, স্কেল ডাউন কার মডেলস। তবে এটা কিন্তু আসল জায়গা নয়। চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই এই শোরুমের ফার্স্ট ফ্লোরে। আমাদের কিন্তু এখনও কোনো আইডিয়া নেই যে কি দেখতে চলেছি। আর ভিডিওতে আপনারা যাকে দেখছেন তিনি হলেন দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য টাইনি টাউন, সেই অসম্ভব গুণী মানুষ যার নাম হচ্ছে মিস্টার রোহিত। ওনার এই কালেকশনে আপনি পেয়ে যাবেন 1:64, 32, 18 এইসব স্কেল মডেল কার্স। তবে অনলি কার মডেলস বললে মিথ্যে বলা হবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্টেশনের মডেলই আপনি পেয়ে যাবেন। যেমন এখানে আছে প্রচুর এরকম শিপ, কার্গো শিপ মডেল, ওপরে এগুলো সব ফাইটার প্লেনস, কিছু বাড়ির মডেলস, আর ওনার যেটা সবচেয়ে প্রিয় সেটা হচ্ছে রেলওয়েজ। আর এই হচ্ছে সেই মিনিয়েচার সিটি যার নামেই হচ্ছে দ্য টাইনি টাউন এই শপটা। এখানে মেন রেলওয়েজকে সেন্টার করে পুরো একটা টাউন তৈরি করা হয়েছে। একটা বিশাল ওভাল শেপের টেবিল যাকে সারাউন্ড করে ঘুরছে হচ্ছে রেলসগুলো, রেলওয়ে ট্র্যাকস আছে, তার উপর দিয়ে ট্রেনগুলো যাচ্ছে, এবং তার পাশেই রয়েছে ট্রেন স্টেশন, কোথাও রয়েছে হোটেলস, সেখানে বিশাল মাল্টি স্টোরিজ কার পার্কিং রয়েছে, পেট্রোল পাম্প, এখানে একটা ফায়ার স্টেশন, সেখানে সব ফায়ার ইঞ্জিনস আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। যে কোনো রেলওয়ে কলোনিজের পাশে আপনি যা যা জিনিস দেখতে পারেন সমস্ত রয়েছে। এটা যেমন দুর্দান্তভাবে একটা ব্রিজ, যেটার উপর দিয়ে এরকম ট্রেন যাচ্ছে। এটা একটা ওয়ার্কশপ যেখানে সব ট্রেনের জিনিসপত্র সারাই মেরামত করা হয়। এগুলো হচ্ছে অয়েল ট্যাঙ্কার, যাতে করে ডিজেল আসে। এটা একটা টানেল বানানো যার মধ্যে দিয়ে ট্রেন পাস করে, এবং সমস্ত মডেলগুলোই কিন্তু হচ্ছে ওয়ার্কিং। ঠিক যেন মনে হচ্ছে যে কেউ একটা অ্যাব্রাকাডাব্রা বলে টোটাল একটা গোটা শহরকে এই টেবিলের ওপরে সাজিয়ে তুলেছে। এই ছোট্ট শহরটাকে দেখতে দেখতে সেই গালিভার ট্রাভেলসের গল্পটা মনে পড়ে গেল। তবে এই ম্যাজিক যার হাত থেকে হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, চলুন তার মুখেই সব শুনি। This is a hobby called model railroading. Okay, so basically you can buy all this, the trains. So it's actually the world's biggest hobby outside India. Yes. Right. They grow up, the first thing they get is a train set, basic. So I'm going to be putting one of those train sets around the tree. One small plastic with a battery they chole. This is normal. This runs on electricity. Okay. Electricity. Yeah, so it runs on 12 volt
ওকে There's an adapter there, current Okay. আসছে, এই যে current Current এখানে pass হচ্ছে। কারেন্টটা পাস হচ্ছে কোথায় Track এ। ট্র্যাকে But you won't get a shock, it's 12 12 volt. ভোল্ট only. Huh. And the motor is inside this. It's like fan energy motor or DC motor. DC. So basically this is a controller. I increase the voltage, so it will go far. And this is the direction. Middle means no current. This means it's ব্যাক গোয়িং ব্যাক yeah. So positive negative. ঠিক। Current হ্যাঁ। positive negative. এখনই positive negative. হ্যাঁ। আমি এটা উল্টে দিচ্ছি এটা positive এটা negative. নেগেটিভ আর ওখানে যে আছে তাহলে হ্যাঁ তো পিক আপ গুলো এই হুইলের মধ্যে থাকে হ্যাঁ 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 and I can show you one Okay. So this is the wheel, see the pickups. Okay. So if they're touching the wheel and then they go into the motor and run the motor. So then Motor. এটা ঘোরে and হুইলটা মুভ হয় একবার so that's how it runs. Hmm. Now this is the build is based on British because all my British trains build. are so এইগুলো কিনতে পাওয়া যায়. হ্যাঁ So I have based it on British. I've got some Chinese models. I've got some American models also. It depends on where you get Japanese, yeah. French, Spanish. জার্মান নেদারল্যান্ড Yeah, everything. It depends on which abroad, like whatever. Yeah. I'm building on British because I'm familiar with British architecture and all my tracks and All the- everything is is in British. So the scale of this is 1:76. So all the cars and everything are 76. Okay. Now how it works? The reason I built it, this is representative. In actuality, when I train, these curves are not this tight. And if you try to make it like the real, absolute real, it's as realistic as possible. But AJ, কার্ভের যে curvature, angle of curve is because of space. If I have to go by real curvatures, then মানে হবে না। আমার মানে ওই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম কি সল্ট লেক স্টেডিয়াম লাগবে মানে এইটুকু দিস ইজ লাইক আ সিমুলেশন what I built is basically it's a small town Yes. like the name suggests. So I built one station this side, one station that side. These two parallel tracks are passenger tracks. So I will have the reason I built it oval is that I don't need any automation. I can just run it and not have have the fear of a train. হ্যাঁ See, like the ends, that means I have to either automate it or stand in control and see that when it reaches Yes. the end, I have to stop it. ওকে So and it will go in the loop like automatic. Just keep running if I leave it. But I've made some turnouts. On the outer track, I've made a turnout here where I'm going to have a yard with some, like a shed and all that. So it's basically I've built it to represent, to explain to people how real model railways work. ওকে Okay, so I've built a siding here. So terms, what is a siding? So এই যে outer line টা দেখছো, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটার একটা সাইডিং এমনি এই ট্র্যাকটা তিনটে হ্যাঁ ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে এক্স্যাক্টলি ব্রাঞ্চ নেই সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ সাইডিং ইন প্রপার ট্রেন টার্মিনোলজি সাইডিং ইজ বেসিক্যালি এই লাইনে একটা রাজধানী যাচ্ছে হ্যাঁ এইখান থেকে রাজধানী বেরোলো সামনে একটা মালগাড়ি হ্যাঁ রাজধানীটা তো ওভারটেক করবেই ও তখন কি সাইডে সরে যাতে চলে যাবে সাইডিং এ চলে যাবে ও এখন সাইডিং এ গেলে সাইডিং এর ইন্ডিয়াতে টিপিক্যালি মানে পিপল ডোন্ট রিয়েলাইজ দিস সাইডিংস আর ইউজুয়ালি অ্যাবাউট আ কিলোমিটার লং আচ্ছা because Indian trains are about 800-900 meters long. Did you know like a passenger train is about 900 meters is nearly a kilometer. কিলোমিটার লং ট্রেন হ্যাঁ হাওড়া স্টেশনে যখন যাও না সামনের দিকে সিট বল বুঝতে আপনারা হ্যাঁ তুমি 1 কিলোমিটার হেঁটে যাচ্ছ আর ইন্ডিয়াতে মালগাড়ির লেন্থ কত আরো বড় হয় হয়তো এই দ্যাট ইজ দ্য মিথ ও that's why I kept that malgadi there because the wagons of a malgadi are smaller than the passenger oh they're half the size typically is about 1 kilometer even the smallest station will be 1 kilometer because ওই ট্র্যাকটা একটা সাইড দিতে হবে সাপোজ ফাস্ট ট্রেনটা যাচ্ছে তো তুমি দেখবে মোস্টলি তুমি একটা স্টেশনে নামলে মানে যে ট্র্যাকে আছো একটা সাইডে ট্র্যাক আগে থাকতো অনলি স্টেশনেই দুটো লাইন থাকতো আপ লাইন বা এতে তার ফলে স্টেশনে একটা গাড়ি দাঁড়াতো পেছনে যদি ফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন থাকে সেই স্টেশনেই ওভারটেকটা করতো আগের ট্রেনটা but they have at intervals there'll be sidings now even at stations there'll be sidings okay what the government has done
so now I contradict what I'm saying, মালগাড়িগুলো ছোট, now they build freight corridors, মানে যেমন তোমার দিল্লি থেকে whatever ওই দিক থেকে গোয়ালিয়র অব্দি, এই গুজরাট অব্দি, so they build dedicated freight corridors, যেখানে ট্রেনগুলো বিশাল লম্বা, মানে they attach two trains, three trains, মানে ওই লাইনে শুধু Freight and probably that মানে design you're talking about 140 wagons going. not also furniture. মানে যাচ্ছে তো যাচ্ছে And they built the corridor such that they have the double decker container. This is how they're going now. They built corridors where they have double decker. A couple of years, diesel engines will cease to exist. ওকে When I was young, till class 3 or 4, I saw steam engines. We used to travel in trains with steam engines. ওইগুলো শেষ। তোমরা তো হয়তো দেখো না। আমরা দেখেছি আমাদের না, মানে এমনি তো কাটোয়া লাইনে ওই ডিজেল ইঞ্জিন, ওই ন্যারো গেজ ডিজেল ছিল। স্টিম ও স্টিম না, স্টিম তো শুধু আমরা দার্জিলিং এ হ্যাঁ, তো steam, ওইটাও খুব কম বেরোয় স্টিমটা দার্জিলিং, ওইখানেও ডিজেল আছে। So now in India, diesel is also going to be phased out. It's all going to be electrified. আচ্ছা Okay, so this is a warehouse. I have everything, all sorts of shop keys. Apart from the town, I've got one, two, three stations. So the trains will stop as and when. And now and on the outer line, the passenger train, I built a passenger station in this extension. ওকে Where I'm building a port. ওকে So this part, actually, all this will come out. I'm going to do some resin pour in here ওকে to give that water effect. শিপ ইয়া The ships are built. ওকে I'm building the ships. Yeah, I saw that one. Yeah, so those are the bubbles. Yes. Which will Goods, go on goods, ship. cargo ship. So এটার উপরে container গুলো বসবে, and then see 2 ships I'll probably put here. So I built different types of stuff. These are barges to collect for coal. These are fishing boats. So these like this, okay, this, the ships. These are all called waterline models. yes So I built only till the water line. So I put it on. So what's below the water is not built. not built But these I built full models. okay 5 of these I just built. okay so these will run No. okay so- but All of them just float. the Load of the bottom water? also. Yeah, I built the bottom also because these will go into okay this area. I'm going to build a fishing village. It's like a small cove. okay So it's going to be with a slope. When the tide goes out, you know, the boats get run aground. They just lie on the জলটা যখন বেরিয়ে যায় আটকে যায় তো ওইগুলো যেহেতু আটকে গেছে তো তুমি বুঝতে পারবে পুরোটা দেখা যাচ্ছে ফুলটা দেখা যাচ্ছে so imagination. Right, right. So those are like some village. So typically in UK, those are like small village row houses. Typical row houses are built in that corner, or you can see the row houses here. Yeah. So this is the front of the row houses. Okay. So what are row houses? Like a golita. In India, একটা plot, ওইখানে না, suppose this road, it would have a line of houses like this. They're all joined. Okay. This is one house, this is one house. And UK, the houses aren't very big. Contrary to what people think, they're very small houses. Okay. মানে এটা দুতলা, তিনতলা হতে পারে, একতলা হতে পারে। আচ্ছা But all the houses are joined. So this is the সিমিলার স্ট্রাকচার না সব একদম এক টানা এখানে 4টে বানিয়েছি কিন্তু একটা রাস্তা 30টা মানে একটা কলোনিতে ওই রাস্তার মাথার দিকে একদিকে ইটটা দেখা যেত উল্টো দিকে this is the back of the house. আচ্ছা This is how they are structured. আচ্ছা So this is the back. So what will happen is, suppose this road, for example, এই রাস্তাটা ওই মাথা থেকে এই মাথা ইনলাইন করে এই বাড়িগুলো হতো, পিছনে একটা অ্যালি, there would be an alley, so that people যেখানে সরু একটা মানে ওয়াক করতে পারে no, they keep all the garbage and ও all. আচ্ছা So ওইখান থেকে pick up করে আচ্ছা আচ্ছা তো উল্টো দিকে both sides of the street would look like this. সেম So I've given different textures of houses. Yeah, but this is just 4. Now again on this, if I build a typical street of 30 or 40 houses, then
So you have built this. You have built this. Yeah. These houses and this. All the structures you see are all built and they're all made out of paper and board. How? I'll show you. This is paper. And other things like these are some sticks. these sticks are kebab skewers. Okay. Okay. So all different things. These are with thread. Thread. Normal thread একটু মোটা। এইটার মধ্যে this is a barge with coal. The coal is basically foam, which are just spray painted but it gives that Feel. Look. Look. yeah. So all sorts of different things. Like if you look at these containers. Okay, so there's printing involved and there's building. Okay, so I use mount board, printed sheets on top, and now just for the extra effect, this is what would have been a finished product, but you add your own touch and these are GI tar. আর গুলো কেটে but it's just to Real feel. Give it a real feel. Real feel দেওয়ার জন্য। Rustic. so those are all once you get the experience. So when I started, I would start building things like this, simple things. Yes. When did you start? 15 years back. I don't 15 years back. know. Yeah. Okay. Matlab small. Aste aste. I wasn't very small. No. I'm saying started from Yeah, but small. people when they look at stuff like this, they want to how can I build this? I said you need to start, but most people scratch. want to start from. No, হবে না হবে না। So like here, why I kept this here is an example. This is a biscuit in a kisher ekta packet. গাবিজে হ্যাঁ। These are ও শেল কোম্পানি অয়েল ট্যাঙ্কার রাইট অয়েল ট্যাঙ্কার্স so this is লুক সিমিলার একদম। হ্যাঁ এইগুলো আমার এখানে গ্রামগুলো দেখো না কাগজ দিয়ে বানানো কাগজ রোল করে। হ্যাঁ and the top and bottom are basically punch বুঝেছি, এটা তো অনেক দিয়ে. So you have to use magnifying glasses for this No. to work on? Yeah, I never used to wear specs. I just got specs a couple of years back. Maybe because I'm doing all this now, I have to intensely. আর বয়স হয়ে গেছে so এইখানে জাহাজগুলো এখানে বসবে with resin. and yeah, and here this is the edge. Okay. ওখানে dock edge. Yeah, so this is all you have to Imagine first. so I know you must also this is also kagoj. হ্যাঁ এটা কি করে কাগজ হবে? It's paper and board. hard. My god. The board is all there. Can you see down there? Yes. Yeah. So I'll show you how I'm building everything. So come. তো এটার মধ্যে যেমন আমি লাইট গুলো দিয়েছি ভিতরে নামগুলো কানেক্টেড আচ্ছা ওতেই কানেক্ট হয়ে যাবে না? connect হবে. So all the wiring has to be done and all. So right now what you see is all those buildings, everything is paper and board. যত দেখছো যত মাগো। মানে এইগুলো গাছগুলো তার দিয়ে হ্যাঁ এটা বুঝ painted and so you can go online and learn stuff and do stuff, or you can waste your time working on this. I'll come here. So come, I'll show you. So the reason I built all this is my hobby. Eta chilo. So I started collecting cars. My main actual hobby was collecting planes, but then I got into cars, and also the reason I put everything is to explain to people what scale and how you can perceive it. তো ওইদিকে যে গাড়িগুলো দেখছো those are all toy cars. Those are But toy people cars. collect, okay? Toy cars. And people call those 1:64, but they're toy cars, Okay. which I also have here. Huh. Right. But these are like collectibles, true scale. Okay, so these are 1:18. Okay. Bikes. These are 1:64. Okay. True 1:64. These are true 1:87. Okay. Okay. These are 1:76. Okay. And these are Normal Toy. toy. which
যেমন হট হুইলস এন্ড অল দে কাম দে সে 1:64 কিন্তু আসলে Actually নেই ও আসলে হয় না না একটু মানে হিসাবের হয়তো হ্যাঁ they scale models are not of course they scale মানে they represent but are they true to give you an example of true to scale I'll pick out ওই মিনি কুপার and you see actual 1:64 this one but size order এই সেম জিনিসটা এই কপিবো আমি তোমাকে আরো স্কেলে দেখাচ্ছি this is 1:87 okay the same two cars got it and now I'll show you a toy I might not have the same car but what they claim is 1:64 এই যে একটা Mercedes SL this should be smaller than this and this Mini Cooper ট্রু কি করে তো বড় হলো so they no so these basically for all practical purposes for kids okay they make the wheels also these models are slightly broader the purpose is for play and they're hardy okay so they can't be very delicate yes The children and are- also intricate details may be missing there yeah. also like these But if here I you yeah have- so see the wheels actual গাড়িতে চাকা অতই পাতলা হয় এখানে মোটা করে because they wanted to roll and these are rubber ঠিক। tires ঠিক মানে see even the detail below chili Yeah, exhaust yes, everything is there okay so this is for people to play with play for kids of course people collect these also even I collect but I am one of the collectors who collects and plays মানে বার করে দিই a lot of people buy it and keep it in the box I showed you one row housing there হ্যাঁ so this is another one I Another built. one. different style with the backyard and everything তো এমনি করে লাইন করে পর এরকম and লন্ডনে এরকমই স্টাইল মানে no space মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আর তারপরে এতটাই আমরা লাকি ছিলাম যে উনি আমাদেরকে ঘুরে দেখালেন ওনার ওয়ার্কশপ কাম একটা ছোট্ট কার মিউজিয়াম this is my room design মাই গড বসে বানাচ্ছি হ্যাঁ so here I'm building this hotel which will go on the layout there are 4 more pieces and it's going to be a huge hotel সারাদিনে কতক্ষণ করেন এসব নাকি সেরকম কোনো ব্যাপার মানে নেই যখন টাইম পাই এখন আমি আর একটু ফোকাস দিচ্ছি কি মানে ওই জিনিসটা কমপ্লিট করতে হবে তো আই এম ডেডিকেটিং আ লট অফ টাইম ডুইং ইট the joy and the satisfaction of building so people ask me এইটা কি করে বেচে দেবে একদম না একদম না I said but I'm building no but why Hobby. কেন দেখলে সে তো হ্যাঁ। সালমান খান একটি করে কোটি কোটি টাকা টাকা বানায়। পেলে তোমার কি এক্স্যাক্টলি হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কি পেলে ঠিক ঠিক কোনো এতে আর্ট এই ফের Art ওতে কি সবাই নিজের জন্য, নিজের দেখার জন্য ভালো লাগা। করে না, মানে- you spend so much money to go and travel why এই তো ঠিক কথা so when people ask me this why like my wife and me we love traveling by road ওকে so we in a year 20-25 days we take off গাড়িতে বসে 8-9 হাজার কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসি so we want to কন্যাকুমারী গুজরাট সব ঘুরে এসি গাড়ি করে হ্যাঁ। প্লেনে চলে যেতে না তুমি বুঝবে না মানে if you say that you will not understand মানে on the road and just seeing India I mean how things are right you know train travel car train travel also I love train travel so মানে again ওই যে একটা ওই বসে ওই যা, feel টা, হ্যাঁ। কিছু লোক আসলো কিছু না গেল কিছু গল্প করলাম এই ওই হ্যাঁ, হ্যান ত্যান, মানে মজা খুব মজা Yeah. So everything has its, but you have to, whatever you're doing, you have to enjoy it. So that's the thing. দারুণ Yeah. So I've got lots of things in money which have to be. মানে বাড়িতে মনে হয় কিছু ফেলা যায় না না ফেলা যায় না. My wife is like তুমি মানে আমরা আইসক্রিম খেলেও না আইসক্রিমের স্টিক্স গুলো রেখে দিই এই যে এই একটা ওই এইটার মধ্যে আসে আইসক্রিম so I've kept this because টেক্সচারটা তো রয়েছে Sure. I was like,
যেমন ওই স্টিলের ফ্লোর হয় না, হ্যাঁ। মেটাল, মেটাল এই যে বিভিন্ন ওই মেট্রো, হ্যাঁ ফ্লোরটা, আই সেড এই যে টেক্সচারটা, এটা আমি সিলভার কালার করলে এটা টেক্সচারটা চলে সো And your imagination imagination also, yeah. না, so if you don't have that then so I'll show you, I have এই যে And thing is that বাইরে এসব সব পাওয়া যায়, এখানে কিন্তু এত ইজিলি চাইলেও অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ এই দেখ আইসক্রিম স্টিক্স। how use of it show so এই যে আমি যে এইগুলো কেটেছি, জানলাগুলো এইগুলো কাটা হয়েছে, এইগুলো পিস রেখেছি ওগুলো ফেলা যায়নি। না, কেন এইগুলো দিয়ে again I'm thinking যদি আমাকে সিঁড়ি বানাতে হয়, হ্যাঁ ওটা দিয়ে হয়ে যাবে। so you হ্যাঁ টাইট। but if you don't do this kind of thing then you will not, that imagination won't be there কি what nothing goes এইটা দিয়ে এই যে দড়ি ওয়েস্ট না, I've got a ডাব্বা, আমি বসে cut it very fine, হ্যাঁ, and might have the box so it could be somewhere else. No, this is I have a garden on the terrace also, that is sharp, so I cut it fine. আমার একটা জমা আছে একটা বক্সে, so that is when once it's all ready মানে I'm going to place that like grass. ওকে গট ইট। So some of it will get colored, some of it will remain this dry, Dry but I finally ফাইনলি চপ করে chop scissor দিয়ে, time consuming. I can buy all ভালো this, লাগলে like, সব করা যাবে। ট্রাই everything you can buy, all this architecture I can buy the buildings বিদেশ থেকে সব, বিদেশ থেকে অনলাইন আনাই যায়, ঠিক তো নিজে বানানোর তো কিন্তু আনন্দটা যেটা মানে এইটা নিজের বানিয়ে- বানানোর একটা Yeah, so- আলাদাই আনন্দ। এই যে সাইড ওয়াইজ এন্ট্রি বাইরের দেশে খুব এটা পপুলার, So, কর্নার so this now is going to come here. ওইটা ওইদিকে add to Corner, two more হ্যাঁ। structures like this to build the entire thing. তো এরকম তো করতে গিয়ে হয় যে হলো না, তাহলে পুরো জিনিসটা আবার ফেলা গেল, হয় এরকম। So these are prints and all, মানে এই পিসটা এইটা ঠিক হলো না, আবার ওইটা একটা যেমন এটা একটা খারাপ হয়ে গেছিল, আমি আবার বানিয়েছি, তো জাস্ট রিপিট একটু মরমত করে you can, so অনেক চেষ্টা করেও ভিডিওটা ছোট করতে পারলাম না। ইনফ্যাক্ট মনে হলো ছোট করা উচিত না। এই গুণী মানুষটির থেকে আমাদের প্রচুর জিনিস শেখার আছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এই তো ভেতরটা কি সুন্দর লাগছে, এইটা লাইটটা দিলে আরো কি সুন্দর লাগে। so all this will get lit up. lit up. Actually that hotel which I'm building, I'm going to integrate that with about this big building which I'm going to build. So ওইটা পুরনো হোটেল, মানে সামনেটা পুরনোটা, তারপরে ওইটা পেছন পেছন থেকে বড়, বড়। আর এই পার্কিংটা ওটার সঙ্গে, কার পার্কিং so it will be a structure which will be about this big, which will be right here in the middle. দেখ ভালো করে দেখ। এইটা জানো কি, this is a signal box, হ্যাঁ railway track এর পাশে, পাশে থাকে যেগুলো লেভেল ক্রসিং এর আগে পড়ে। আগে তো ওখান থেকেই পতাকা বেরোতো। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে ঝান্ডা। মানে again fine detailing, এটার ভিতরে is where the guy has the levers to change the, আর এখান Track, থেকে ওইগুলো বেরোয়। so it will be around here, and so he has a বুঝছি। visibility of, so Lots of reading also needs to be done. yeah, so whatever you do you have to have interest and you have to, so all this whole thing, Remove it. বাবা and I can do the interiors. আমার কাছে একটা বক্সে I built মানে ছোট চেয়ার্স, টেবিল, আচ্ছা। কাগজ দিয়ে টেবিল চেয়ার্স, বানানো। হ্যাঁ, তো এগুলো আমি ঢোকাতে পারি। এটার মধ্যে বাথরুম আছে। ইউ নো হোয়াট দিস ইজ, আমাদের হাওড়া স্টেশনে কিয়স্ক টাইপ। কিয়স্ক যে নাকি? হ্যাঁ পেপার হুইলার এন্ড কোম্পানি, মানে নিউজ পেপার, ও আচ্ছা আচ্ছা নিউজ পেপার। ওর যে ভেতরে থাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বুঝেছি বন্ধুরা। আই এম দ্য ডিলার ফর দিস, না এটা আমার দোকানে এইগুলো পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখন তো ম্যাজরেট, Majorette। হ্যাঁ এইগুলো সব ম্যাজরেট। ও সব। এইগুলো সিকু আগে পাওয়া যেত, আছে কিছু আমার কাছে নিচে আছে সিকু। একটা মানুষের গাড়ির প্রতি ভালোবাসা কতটা থাকলে যে এত ইনফরমেশন তার কাছে থাকতে পারে।
চলুন ট্রেন সম্পর্কেও কিছু জিনিস শিখে নিই, যেটা আগে অ্যাটলিস্ট আমি জানতাম না। যেমন WAP 7, হ্যাঁ WAP 9, ওয়্যাক হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো ওইগুলো কি? ওইগুলোর মানে আমি পুরোটা আচ্ছা, জানি না। আচ্ছা। হ্যাঁ, আমরা রেলওয়ে মিউজিয়াম যেটা আছে সেখানেও গেছিলাম, যেটা ওই হাওড়া স্টেশনের পাশে। So I'll give you, so W, so the 3 letters, okay? I'll go to the last thing, the number. The number is generation. ওকে 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4 A হতে পারে, হ্যাঁ। whatever ওইটা, হ্যাঁ ওই generation তার একটু slightest হ্যাঁ, modification। but W stands for gauge. So ন্যারো ব্রড so broad gauge is W. Indiaতে আচ্ছা। broad gauge is Broad. Wide. and narrow gauge. হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। Right. Then second is motive power. Okay. So A would be AC, AC. electric. Electric. D is diesel. Okay. D is okay. So WDM, WDP, WDG, and the third letter is purpose. ও তো পি মানে প্যাসেঞ্জার And G mane, গুডস M mane mix. Oh, এটা মানে দুটোতেই ইউজ হতে পারে। and that's the last which is S. হ্যাঁ S is shunting. তুমি দেখবে হাওড়া স্টেশনে কিছু WD মানে ডিজেল গুলো ওদের মানে লাইফটা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু রিটায়ার না করে ওদের শান্তিং ডিউটিতে পাঠিয়ে দেয়। ওদের শান্তিং ওই রেলওয়ে স্টেশনে রাজধানীটা আসলো, WAP 7টা নিয়ে আসলো, তুমি দেখবে WAP 7টা ওইখানে ছেড়ে চলে যাবে, ও তো শেডে যাবে মানে সার্ভিসের জন্য, একটু মানে যা যা, কিন্তু ওই ট্রেনটা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবে না, না ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ ওকে শেডে নিয়ে যাবে পরিষ্কার হ্যাঁ, করার হ্যাঁ, জন্য। একটা ডিজেল ইঞ্জিন এসে ওর সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাবে। তো ওই আচ্ছা। ডিজেল ইঞ্জিনটা মানে কোথায় যায় না, ওইটা হাওড়া স্টেশনেই থাকে। ও ও এক একটা এই বগিটা এই ট্রেনের মধ্যে আর দুটো বগি লাগাতে হবে, ও বগিগুলো এনে শেড থেকে ওটা অ্যাটাচ করে দেবে। আচ্ছা So that is S. So W is gauge. গেজ A for AC, diesel. AC, DC. Second is motive power. Motive. A is for AC, D is for diesel. S for there was steam. I don't know, but and last is Passenger. purpose. Makes passenger shunting goods. শিখলাম। And number is generation. যেমন এখন WAG এখনই যেটা মোস্ট পপুলার WAP 7, প্যাসেঞ্জারে WAP 7 আর গুডস এর WAG 9। WAP 7 গুলো সাদা, যেগুলো মানে সেভেন্থ জেনারেশন, মানে সবচেয়ে লেটেস্ট হচ্ছে সেভেন্থ জেনারেশন। WAG 7 যেটা সব রাজধানী সব পড়ছে, আচ্ছা। আর WAG 9 ওইটার মতনই দেখতে, ইউ সি মোস্টলি গ্রিন কালারের হয়। আচ্ছা। ওইগুলো সব গুডস ট্রেনসে, কিন্তু এখন WAG 12 ও চলে এসছে। ওইটা মানে ইটস হিউজ, ইটস অ্যাকচুয়ালি 2 লোকোস মানে অ্যাটাচড। WAG 12 ওইটা এখন অনেক মানে ফর ভেরি হেভি ডিউটি, ওই যে করিডর, ফ্রেট করিডরে আচ্ছা ওখানে চলবে। শুধু যে বানাচ্ছেন তা নয়, কতটা যে নিখুঁত এত কাছ থেকে দেখলে সেটা বোঝা যায়, কি ডিটেইলিং, এবং জিনিসগুলো যেগুলো ব্যবহার করেছেন সবই কিন্তু আমাদের হাতের নাগালে পাওয়া টুকটাক ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো। হ্যাটস অফ টু হিম, হ্যাটস অফ মিস্টার রোহিত। আর আমরা কিন্তু খুব শীঘ্রই আবার পৌঁছে যাব টাইনি টাউনে, কারণ আমরা দেখতে চাই যে এই শহর আরও কতটা বেড়ে উঠেছে। আপনারাও আসছেন তো? তাহলে কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা? টাইনি টাউন, যার নামে দোকানটা টাইনি টাউন, মানে সেখানে সব কিছুর মিনিয়েচার, একটা পুরো টাউন। সেখানে বাড়ি আছে, পেট্রোল পাম্প আছে, ওয়াগন স্টেশন আছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গুডস ট্রেন, আস্তে একটা একটা করে টাউনে অ্যাড হচ্ছে আর টাউনটা বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর জিনিসের প্ল্যান আছে, উনি ওগুলো আস্তে আস্তে নিজের ওয়ার্কশপে বানাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে সেগুলোকে ইনস্টল করছেন। দেখার মতো এরকম ভিডিও প্রচুর আমরা ইউটিউবে দেখেছি, যে বিদেশে মানুষদের এরকম প্যাশন থাকে বানানো, মিনিয়েচার বানানো, কিন্তু আমাদের নিজেদের কলকাতায়, আমাদের বাড়ির এত কাছে এরকম একজন আছেন ইন্ডিভিজুয়াল, যিনি এগুলো বানাচ্ছেন হাতে করে, এবং তার কাছে গিয়ে শুনে কিভাবে বানাচ্ছেন সব দেখে আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেছি। ওনার থেকে অনেক কিছু শিখলাম, শিখে এনরিচড হলাম।
আর এটাও শিখলাম যে নিজের ভালো লাগাটাকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়। আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটা এটাও আমাদের ভালোবাসা থেকেই তৈরি, তাই ভিউ হোক না হোক, আপনারা লাইক দিন না না দিন, আমাদের কোনো পরোয়া নেই। আমরা এইভাবেই ভিডিও করতেই থাকবো, কারণ আমরা চাই যে এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে 1 জন 2 জন 3 জন মানুষেরও যদি হেল্পফুল হয় তাহলেই আমাদের এই চ্যানেল বানানো সার্থক। তো যাই হোক, নিজেদের কথা ছাড়ি। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। পৌঁছানোর ডিটেলস আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, অবশ্যই চেক করবেন। এবং এখানে তো আসবেনই, এবং এসে কিন্তু অবশ্যই আমাদের জানাবেন যে আপনাদের কি কি ভালো লাগলো, কি কিনলেন, কি শিখলেন, সমস্ত কিছু। তাহলে এই ভালো লাগা নিয়ে আজকে শেষ করছি ভিডিওটা। দেখা হবে আবার পরের এপিসোডে অন্য কোনো ডেস্টিনেশনে, অন্য কোনো ইনফরমেশন নিয়ে। আর ততক্ষণ ট্রাভেল উইথ কুক, বেক অ্যান্ড এনজয়।